John Kiriakou é um ex-agente da CIA que revelou ao público, em uma entrevista à ABC News, a sua participação na captura de Abu Zubaydah, que foi acusado de ter sido o principal assessor do líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, bem como as torturas praticadas pela CIA nos seus black sites secretos. Obviamente, isso gerou um enorme impacto na carreira dele e ele foi expulso da CIA e condenado nos anos seguintes, sendo o único americano preso e condenado por ter revelado a identidade de um agente infiltrado até hoje. Sem entrar em detalhes nessa questão, porque não é o nosso foco, o que importa é o que ele comenta sobre os bastidores das reuniões de preparo para a guerra no Iraque e também da situação do Oriente Médio hoje. As revelações dele, num podcast lá nos Estados Unidos, nos dão uma visão muito importante do contexto geopolítico do que está acontecendo agora no Oriente Médio. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece para ajudar o canal Geopolítica Mundial a continuar crescendo. O seu apoio é muito importante. O meu nome é Dorian Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. E pessoal, um recado muito importante. Estamos falando dos segredos obscuros da CIA e da Casa Branca, mas sabe o que não é segredo? Os tecidos da Insider são muito mais resistentes do que os normais. Além do estilo atemporal, a tecnologia que a Insider usa nas peças é outro grande diferencial. As roupas não só duram mais, mas também facilitam muito o nosso dia a dia. O que é legal na Insider é que o estilo de roupas da Insider vão contra essas tendências passageiras que estão sempre surgindo e indo embora, coisa de modinha. Em vez disso, é sobre investir em peças atemporais que não saem de moda, são duráveis e feitas para durar anos e anos no seu guarda-roupa. São anti-odor, desamassam no corpo, tem regulação térmica que te deixa mais confortável o tempo todo, sem suar demais ou passar frio demais. Ou seja, é uma roupa que também é um investimento. Menos compra de roupas, menos lixo e mais economia. Porém, o estoque da Black Insider são limitados. A Black Insider começou no dia 14 de outubro. Com ela você vai ter acesso às melhores ofertas que você vai encontrar deste ano. E com o meu cupom especial você garante aquele desconto extra, que ainda por cima é cumulativo com as promoções do site. Isso significa que você pode chegar até 40% de desconto nos produtos da Insider. E sim, é agora o momento para garantir. Não perca tempo, corre lá no site, usa o meu cupom em parceria aqui do Geopolítica Mundial, Leon15. Ao comprar na Insider, você investe em qualidade e também ajuda a fortalecer o conteúdo do canal Geopolítica Mundial. O link para você comprar está na descrição do vídeo e nos comentários de forma destacada. O ex-agente da CIA, John Kiriakou, tinha uma relevância grande dentro da agência de espionagem norte-americana por ter ampla experiência em Oriente Médio muito antes do 11 de setembro e por ter participado da captura de importantes ativos da Al-Qaeda. Devido a isso, ele esteve nos bastidores de várias reuniões de alta cúpula envolvendo o planejamento das atuações da CIA e da guerra no Iraque. Mas a questão que ele menciona em torno destas reuniões é muito importante para nos dar uma ideia de qual era o verdadeiro planejamento dos Estados Unidos no Iraque e depois do Iraque. So it's now summer of what, 02 at this time? Mm-hmm. You go back home. Yep. Abu Zubaydah goes to his first black site, which we'll certainly come back to. So you get home that summer, and what was your involvement in, or how did the planning for the Iraq War come about? So, in CTC, in the Counterterrorist Center, everybody was so excited about Abu Zubaydah. I went home. It was so funny. My first day back in the office, I punch in the combination to get into the vault, and I open the door and I walk in. And What is the vault? Every office of the CIA is like a bank vault. Okay. So you need combinations, sometimes multiple combinations to get in because they're all secure areas. So I do my combination to get in. I walk in and a couple of the guys see me and one of them goes like this. And I said, no, it was a team effort. He's like, dude, you're my hero. I said, no. And my boss comes out, he's like, oh my God, you're a legend. And see,
I didn't know anything that was happening at headquarters. I was so busy in Pakistan. And he goes, the deputy director wants to see you. I said, really? Jim Pavitt. Yeah. I said, cool. Glad I wore a tie. So I go up to Pavitt's office, and he said, I just want to shake your hand. Thank you for what you did in Pakistan. And he said, we want to offer you a new position. We want you to be chief of counterintelligence in the in Alex Station, the Osama bin Laden unit. So this was a job that put me in charge of trying to root out Al-Qaeda moles, trying to identify CIA officers. It's a friggin' hard job, let me tell you. I only did that for 6 weeks because my station chief in Pakistan, on the strength of the Abu Zubaydah capture, was promoted to associate deputy director for operations. So he calls me and he says, you need a job? I said, actually, no, I just got a job. They put me in charge of counterintelligence for Alex Station. And he said, yeah, well, they just made me the associate deputy director. And he said, I want you to come up to the 7th floor and be an executive assistant. I said, oh, done. Jose Rodriguez was so mad at me. He never forgave me for that. He actually passed me over for promotion. He said I displayed a shocking lack of commitment to counterterrorism. Can you imagine? Because I left the counterterrorism office to go up to the executive floor. So I didn't care. And then the deputy director promoted me anyway over Jose's objections. So my first day on the job was the following Monday. And I go in and I said, okay, so what are we doing? And he says, I actually can't tell you. You have to go to this room on the 6th floor, and there are some secrecy agreements for you to sign, and then we'll tell you what we're doing. And I said, okay. So I went to the 6th floor and knocked on the door, and I knew the guy who told me to come in. And I said, oh, hey, what are you doing? He said, so you're the new executive assistant. Wow, you've made a heck of a path for yourself. I said, yeah, I got lucky. Pakistan was totally positive. I said, what are we doing? And he said, well, why don't you sign these first, and then I'll explain everything. So there were 6 of them, and I signed 6 secrecy agreements saying I'll never, ever reveal what I'm about to learn unless it's declassified, which it has been. And so I sign. I go, okay, what's up? And he goes, well, now this is May of 2002. 2002. He goes, well, next year in February, we're going to invade Iraq. We're going to overthrow Saddam Hussein, and we're going to open the largest Air Force base in the world so that we can move all of our air assets out of Saudi Arabia and deprive Osama bin Laden of the ability to say that we're polluting the land of the 2 holy mosques. I was dumbfounded. And all I could even blurt out was, but we haven't caught bin Laden yet. A primeira coisa de destaque aqui é como a ideia em torno de invadir o Iraque era, na verdade, realocar a presença militar americana da Arábia Saudita para o território iraquiano. Parte porque seria uma forma de amenizar as tensões com a comunidade islâmica e também a imagem de ocupação estrangeira na Arábia Saudita, onde ficam as áreas sagradas para o Islã, como por exemplo Meca. And he said, buddy, the decision's been made. And the battle lines have been drawn, he said. He said, CIA is opposed to this, state is opposed to this, and the Joint Chiefs are opposed. But the ones that are for it are OVP, the Office of the Vice President, OSD, the Office of the Secretary of Defense, and the National Security Council. And I said, so the decision's been made. He said, the decision's been made. Aqui é interessante como havia essa divisão política interna dentro do governo americano. Os militares da CIA e o Departamento de Estado, que aqui no Brasil seria o equivalente ao nosso Ministério das Relações Exteriores, se opunham ao ataque ao Iraque.
sendo uma decisão de cima para baixo e sem consulta, por parte do secretário de Defesa, que na época era o Donald Rumsfeld, e o vice-presidente Dick Cheney, vice do então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. E para quem não sabe, ele é que era o verdadeiro presidente de fato, o Dick Cheney. As decisões de caráter estratégico do país eram feitas por ele e não por George W. Bush, que, diferente do seu pai, George Bush, que havia sido diretor da CIA, era um líder desprovido de liderança ou sagacidade para o cargo, deixando assuntos menos interessantes, digamos assim, para Dick Cheney resolver. Só que esses assuntos menos interessantes eram justamente os mais importantes da nação. So I walk back downstairs, and the boss says, "So you're read in?" And I said, "Are they out of their minds?" And he said, "Yes, they are. But we're not a policy agency. We're a support agency. And if they tell us to invade Iraq and overthrow Saddam Hussein, that's what we're going to do." And so that's what we worked on until we invaded Iraq and overthrew Saddam Hussein. So Tenet was the director at this time, right? Yes. And didn't you, I don't know if it was the same day or not, but walk by his office and see him doing a little art project in there? Oh, it wasn't Tenet. Okay. I went up to it was the chief of something called the Iraq Operations Group. I had to pick up a briefing book. There was a principals meeting. The principals meeting, it's a policy meeting chaired by the vice president, and it has the Secretary of Defense, Secretary of State, National Security Advisor, CIA Director, NSA Director, and Chairman and Vice Chairman of the Joint Chiefs of Staff. So I went to pick up the book, and the chief of the Iraq Operations Group, he's sitting there with a piece of paper, and he's got these Crayola, what do you call them? The crayons? No, not the crayons, but the magic markers. I go, "What are you doing?" He says, "Oh, I'm designing the new Iraqi flag." I said, "Don't you think the Iraqis should design the new Iraqi flag?" He goes, "I don't know, I thought I'd do it." And I said, "You're using the colors of the Israeli flag." Like, this is what happens when they put a Mexican guy in charge of the Iraq Operations Group. I said, "Buddy, the Iraqi flag is the colors that it is for a reason, right? You got to have green because it represents Islam. You have to have red because it represents the ethnic minorities, right? You got to have the 3 stars because that represents the Sunnis, the Shias, and the Kurds. You can't just take the Israeli flag and change it around a little bit." So thank God nothing ever came of that, but they were serious. It got worse than that. That was minor. Isso aqui também demonstra a absurda e enorme falta de conhecimento sobre a situação e o que era o Iraque também. Porque isso impressiona, essa falta de conhecimento cultural e histórico. E não é novidade para a CIA, porque isso foi um problema também no Vietnã. Eles simplesmente não conheciam nada sobre os vietnamitas e, por consequência, não sabiam como eles pensavam ou o que eles queriam de fato. O que é um fundamento muito, mas muito importante na parte de inteligência. Porém, além do realocamento de forças militares da Arábia Saudita, havia um outro processo nesse plano, que é a parte realmente interessante. O objetivo final, de acordo com Kiriakou, não era o Iraque. It got way worse than that. How so? People just getting too big for their britches. Well, the day before we actually crossed the border, there was a final, it's called an order of battle meeting. I always hated the order of battle meetings because I'm not a military analyst and I just don't care where elements of the 5th Army Corps are in comparison to the 3rd Infantry Division. I don't care, right? Let the generals figure that out. I trust in their judgment. You don't have to tell me that the 23rd Infantry Mounted Division is, I don't care. So George asked me to be the note taker in this meeting. George Tenet, the director of the CIA, asked me to be the note taker. And the meeting was chaired by the vice president. So it was Cheney,
and his guys like Scooter Libby and a couple of other people, Condi Rice, Colin Powell, the chairman and vice chairman of the Joint Chiefs, Don Rumsfeld, Condi's deputy, Hadley. Steve Hadley. Steve Hadley. I couldn't remember his first name. He was there. And then General, I forget his name, he was commander of CENTCOM at the time. He had replaced, Schwarzkopf and Hoare and all these other people that had come after Schwarzkopf. General, was it Taylor? Maybe Taylor. Can't remember anymore. So Cheney starts the meeting. General, why don't you give us the order of battle? I'm like, so I'm sitting, George is at the head of a conference room table, and everybody else is on a TV screen, right? And George's microphone is right in front of him, and he's just sitting there like this. And I'm sitting directly behind his right shoulder, taking the notes. So we're sitting there, and they're like, the 5th Army Corps is in this position, and the 23rd Infantry is here, and they're going to move north, and this one's going to move west, and this one's going to come south, and the blah, 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 blah. And I'm writing it all down. And then the general says, if all goes as planned, we can be in Tehran by August. George is sitting there. And then he leans forward and turns off his microphone. And he says, did he say Baghdad or did he say Tehran? And I said, he said Tehran. And George says, have these people lost their minds? And then he turns the microphone back on and just sits. So I'm taking all the notes. And one of these idiots from the NSC says, when we cross the border, they're going to throw flowers at us. And I wrote it down. The meeting ends. I go back to the deputy director's office. He said, how'd the meeting go? And I said, did you know we were going to invade Iran? And he goes, ooh, are they still talking about that? And I go, yeah. They said we could be in Iran by August. And he goes, listen, we're not invading Iran. We're probably not even going to be successful in Iraq. But these guys don't know anything about the Middle East. Nothing. We're not going to invade Iran. They talk about it like they think they know what they're talking about, and they don't know anything. I go, okay, I hope you're right. And sure enough, we got bogged down in Iraq. Never went anywhere near Iran. Mm-hmm. So like you said, this is right in the middle of the global war on terror. Yep. Right smack in the middle of it. The focus is on bin Laden and Al-Qaeda. Tenet is not psyched about Iraq. Right. But the direction to move forward is coming from Cheney and a few other folks that you just mentioned. There was somebody who was feeding Cheney information to substantiate those claims that Yes. Saddam had WMDs. That's right. Chalabi? Ahmed Chalabi. Who was he? Oh, I always hated this guy. From the minute I met him, I was like, this guy is a dirty used car salesman. Ahmed Chalabi was an Iraqi Shia Muslim Kurd, which made him one of like 0.5% of the Iraqi population. He left Iraq as a child in 1964. His parents fled to Jordan. And Chalabi went to school in London and became quite a prominent banker. But he was also a crook and a criminal. And so he opened a bank in Jordan that was specifically meant to cater to the needs of Iraqi refugees. In fact, it was a Ponzi scheme, and he stole all their money. By one account, $36 million worth of deposits. He escaped in the trunk of his secretary's car across the border into Syria, and then from Syria made his way to London. In Jordan, they filed charges against him and found him guilty in absentia and sentenced him to 30 years in prison. But Chalabi was able to convince the neocons in the Republican Party that he was the only person who could unite Iraq and that he should be the president of Iraq
and that the United States should install him as the president of Iraq. So after the first Gulf War, the George H.W. Bush administration said, hey, we should take a look at this guy, Chalabi. Well, those of us at the CIA who knew Chalabi were writing until our fingers were raw, saying, this is a huge mistake. This guy's a criminal. He's going to rob us blind. He's a liar. He's making it all up. And then the money that we began to funnel to the Iraqi National Congress, which was this exiled Iraqi opposition group that Chalabi headed, began to disappear. And finally, when $6 million of the CIA's money couldn't be accounted for, the CIA issued something called a burn notice against Chalabi, forbidding any CIA officer anywhere in the world from having any contact with Chalabi. You're burned, you're done. Well, what Chalabi did was he increased the level of his relations with the Republican Party, saying, if those lefties, like George H.W. Bush, won't have me, maybe the Dick Cheneys of the world will. Well, after the Clinton administration was done and George W. Bush won, and Dick Cheney's the vice president, and Don Rumsfeld is the Secretary of Defense, they like what Cheney's providing. Cheney's giving them this intelligence that is everything they want to hear. Saddam has WMDs. Saddam is going to use WMDs against the United States. Saddam is going to launch an attack on Kuwait again. Saddam's going to attack the Saudis. Saddam's going to attack the American military base in Jordan or the American military base in Turkey. None of this stuff was true. He was just making it up. So we went to Cheney and we said, look, this guy is a known liar. He's a known fabricator. He's a thief. And everything he says is unreliable. So what they did is they told Chalabi to start reporting through the U.S. Defense Attaché in Amman. So we started getting these classified cables called DODIRs, Department of Defense Intelligence Reports. Yeah. And they're like, weapons of mass destruction were found at such and such coordinates. And we're like, oh my God, what's the source of this report? So I'd call over the Pentagon. Hey, I'm looking at DODIR 12345. Who's the source? We're not at liberty to share that with you. What do you mean? Well, I'm the CIA. You got to share it with me. It's a particularly sensitive source. We're like, bullshit. This is Chalabi. So we put out the word in the rest of the intelligence community. You can't listen to any of these DODIRs. It's all made up. But that was the information that the Pentagon used to justify the attack on Iraq. It was all fake. Now, to make matters worse, isso é muito importante porque mostra que o Iraque, na percepção de Washington, era apenas uma ponte de acesso para uma invasão muito maior para um objetivo maior, a do Irã, que seria então de fato muito mais difícil para tomar, justamente porque era maior e mais forte militarmente. A ideia messiânica de que os iraquianos iriam celebrar a queda de Saddam Hussein, recebendo os americanos como heróis, demonstra essa total miopia que os americanos tinham da realidade e de si mesmos. Eles genuinamente não só acreditavam que o Iraque seria um passeio no parque, mas também que eles seriam vistos como heróis libertadores. E tudo isso de forma muito fácil e rápida, e que em menos de um ano já estariam marchando na capital do Irã, que é Teherã. Parte dessa ilusão foi porque nos anos 90 os Estados Unidos entraram em guerras pateticamente fáceis de serem vencidas, com exceção, é claro, das operações na Somália, mas eles evitam falar sobre isso ao máximo. Depois da crise moral do Vietnã, os americanos passaram as décadas de 70 e 80 se reinventando militarmente. O risco de uma quebra de sua estrutura militar diante de uma suposta hiperpoderosa União Soviética, que depois descobriu que não era tão poderosa assim, era tido como algo real e imediato. Mas então, nos anos 90, a vitória fácil e barata na Guerra do Golfo contra as forças iraquianas no Kuwait e depois nas campanhas na Iugoslávia
deram a impressão para muitos analistas militares, não só americanos, que o futuro da guerra seria altamente tecnológico, e por isso as capacidades militares americanas estavam muito além de qualquer rival no planeta, e faria com que nenhum país pudesse se contrapor aos Estados Unidos. Então a ideia de derrotar as forças enfraquecidas e desgastadas de Saddam Hussein parecia algo simples. Afinal, o que os iraquianos tinham em 2003 era apenas uma sombra do poderoso exército iraquiano do início dos anos 90, que além de ter sido pulverizado uma década antes no Kuwait, agora ainda amargavam 10 anos de sanções e embargos pesados que devastaram a infraestrutura iraquiana. Tinha tudo para ser fácil e para tornar o Iraque numa plataforma para o real rival americano no Oriente Médio, o Irã. O problema é que derrubar as forças regulares do governo iraquiano até que foi fácil, sendo um objetivo atingido em 2 meses. Mas lidar com os remanescentes iraquianos sunitas e com as milícias xiitas abastecidas e treinadas pelo Irã foi um pesadelo. O Iraque não era uma ponte a ser construída em menos de um ano, mas um lamaçal que custou e travou os Estados Unidos em mais de 10 anos. Que, ao final, nesse conflito indireto com o Irã, os americanos acabaram derrotados. A guerra Irã e Estados Unidos nunca veio de fato na forma que se imaginava diretamente, mas indiretamente o Irã aplicou derrotas militares e políticas importantes aos americanos. Os sinais de que isso seria um desastre, porém, já havia sido ignorado por Washington, desde muito antes da guerra, ainda em 2002, quando foi conduzido o exercício Millennium Challenge de 2002, que foi uma simulação militar, a simulação militar mais ambiciosa e custosa da história americana até então. Essa simulação colocou os militares americanos como sendo o time azul, com capacidades projetadas para 5 anos no futuro da época, contra um adversário potencial sem nome, sendo o time vermelho, com o resultado pretendido para informar futuras decisões estratégicas e de aquisição. A controvérsia em torno do exercício surgiu imediatamente quando a força de oposição, essa equipe vermelha, que supostamente representaria o Irã, soube que os resultados foram roteirizados para garantir que as forças americanas iriam vencer de qualquer jeito, o que perde o sentido dessa simulação. Escrevendo em setembro de 2002, o colunista do New York Times, Nicholas Kristof, alertou que deveria ter nos ensinado uma lição clara relacionada ao Iraque, a arrogância mata. E por que ele disse isso? O líder da força de oposição, a equipe vermelha, que representaria o Irã, foi o general aposentado de 3 estrelas do Corpo de Fuzileiros Navais, Paul Van Hipper. Desenvolvido ao longo de 2 anos a um custo de 250 milhões de dólares, ele cresceria para incluir esse exercício 13.500 membros do serviço participando de 17 locais de simulação e 9 locais de treinamento de força real. Ele foi promovido por oficiais do Pentágono como uma demonstração de tecnologias de salto à frente e tinha como objetivo fornecer aos comandantes o conhecimento dominante do espaço de batalha para conduzir operações rápidas e decisivas contra futuros adversários, mais especificamente, de novo, os iranianos. Porém, as forças vermelhas, lideradas pelo general Van Hipper, facilmente afundaram um grupo de batalha de porta-aviões inteiro na simulação, sendo que esse time vermelho era para representar um país materialmente inferior do Oriente Médio, e isso só nos primeiros 2 dias da simulação. Além disso, ele adotou uma estratégia assimétrica. Ele usou métodos antigos para escapar da sofisticada rede de vigilância eletrônica dos seus oponentes, usando mensageiros virtuais de motocicleta para transmitir ordens instantâneas às tropas da linha de frente, sinais de luz da época da Segunda Guerra Mundial para lançar aviões sem comunicação por rádio e embarcações de pesca como plataformas de lançamento para mísseis antinavio que superavam as próprias plataformas. Ele usou uma frota de pequenos barcos para determinar a posição da frota do oponente no segundo dia do exercício. Em um ataque preventivo, ele lançou uma salva massiva de mísseis de cruzeiro que sobrecarregaram os sensores eletrônicos das forças azuis, os americanos, e destruíram 16 navios de guerra. Isso incluiu um porta-aviões, 10 cruzadores e 5 dos 6 navios anfíbios. Um sucesso equivalente em um conflito real teria tido como resultado a morte de mais de 20 mil militares americanos. Logo após a ofensiva dos mísseis de cruzeiro, outra porção importante da marinha adversária foi afundada
por uma armada de pequenos barcos vermelhos que realizaram ataques convencionais e suicidas que capitalizaram a incapacidade do time azul de detectá-los tão bem quanto o esperado. Ou seja, a simulação, que mostraria a ampla superioridade americana diante de um Irã inferior militarmente, foi um verdadeiro fracasso. Mas como o plano deveria ser seguido a qualquer custo, a simulação então foi reiniciada de novo e agora com novos parâmetros, ou seja, eles literalmente trapacearam, e o time azul agora, que seriam os americanos, acabaram vencendo. Mas como o universo e a realidade geopolítica sempre se impõem a qualquer ideologia, relatório ou vontade política, os americanos na vida real acabaram presos no Iraque e no Afeganistão e não conseguiram reunir as forças necessárias para invadir o Irã, justamente porque perceberam que seria um desastre. De qualquer forma, essa conversa no podcast americano de Dalton Fisher, somado com outras declarações de militares, de outros agentes da CIA e de ex-políticos da época, demonstram que a paranoia iraniana de achar que seriam atacados a oeste a partir do Iraque e a leste a partir do Afeganistão e do sul pela marinha americana era na verdade real. O plano era esse e a proatividade iraniana de manter os americanos ocupados no Iraque usando as suas milícias xiitas foi de fato um acerto estratégico que evitou que eles fossem os próximos depois da queda do Iraque. Hoje podemos falar categoricamente que a entrada dos Estados Unidos no Iraque foi um dos maiores desastres da história para os americanos, que no final acabaram cedendo a liderança do Oriente Médio para os iranianos, deram 20 anos de respiro para os chineses se fortalecerem pesadamente no Pacífico, a verdadeira área de interesse geoestratégico dos Estados Unidos, aumentaram o sentimento anti-americano no mundo, sobretudo o extremismo islâmico, e aumentaram o autoritarismo dentro do seu próprio país com a desculpa de combater o terrorismo. Estrutura de segurança essa que hoje acabou sendo cooptada e usada contra o próprio cidadão médio americano. No futuro, não tenha dúvidas, a guerra do Iraque será de fato lembrada como um verdadeiro desastre. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece para ajudar o canal Geopolítica Mundial a continuar crescendo. Abraços e até o próximo vídeo.